హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఇప్పుడు ఆర్టికల్స్ పార్ట్ 2 తెలుసుకోబోతున్నాం. పార్ట్ 1లో ఏంటంటే మనము ఏ అండ్ యాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ గురించి చూద్దాము. డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది, ద, టీహెచ్ఈ, ద. మనం ఈజీగా రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి డి, టీహెచ్ఈ, డెఫినెట్ ది, డీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం ది అనుకుంటే టీహెచ్ఈ, ది అనిగా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. డెఫినెట్ ఆర్టికల్లో అదొకటే ఉంటుంది ది. అండ్ వే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ అని దాని నుంచి చూద్దాం. ఓకే, సి the first and the second before the ordinals we use these. For example, if you want to mention something particularly, the first, the second, the rank goes to. See, these are very effective in an ordinals, or else we can pronounce it like this also: the last, the first. Okay, ఏదైనా స్పెషల్ దాని గురించి చెప్పడానికి దా యూజ్ చేస్తాము. యూజ్ బిఫోర్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సి మనకి ఇప్పుడు గుడ్ అని ఒక తీసుకుంటే గుడ్, బెటర్, బెస్ట్ వస్తుంది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో. సో ఎప్పుడైతే మనము ఈఎస్టీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీని అయితే చూస్తామో దాని ముందు మనం దా యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద హైయెస్ట్, ద గ్రేటెస్ట్, ద లాంగెస్ట్, అట్లా. ఓకే, next, use before an adjective when it is said as a noun in plural. Okay, see, the rich, the poor, these two are like plurals. Maybe more than one person is there, or more than single person is there. Like the pens, the bags, the books, these comes under the plural. So at that point of time we have to use the. ఒకటే బుక్ ఉంటే ఏ బుక్ అన్నా, ఒకటే పెన్ ఉంటే ఏ పెన్ అన్నా, చాలా ఉంటే ద బుక్స్, ద పెన్స్ అంటున్నాం, అంత డిఫరెన్స్. యూజ్ బిఫోర్ డైరెక్షన్స్ ముందు ఎలాగో యూజ్ చేయాలి. ద నార్త్, ద సౌత్, ద ఈస్ట్, ద వెస్ట్. ఓకే, యూజ్ బిఫోర్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ద వీణా, ద గిటార్, ద తబలా, వాటి ముందు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ముందు మనం వాడతాము. యూజ్ బిఫోర్ నేమ్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్. న్యూస్ పేపర్స్ ద సాక్షి, ద ఈనాడు, ద నవ్య, ద ఆంధ్రజ్యోతి. ఓకే, యూజ్ బిఫోర్ హిస్టారికల్ మోనుమెంట్స్. తాజ్మహల్, చార్మినార్, గోల్కొండ అవన్నీ హిస్టారికల్ మోనుమెంట్స్. అండ్ we can't see the second one వాటికి. అండ్ at that point of time we can call them as the Taj Mahal, the Charminar. And use before shared books. భగవద్గీత, రామాయణం, స్కేడ్. సి బికాస్ అవి ఒక ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు. మహాభారతం, ద భగవద్గీత, ద రామాయణం, ఆ బుక్స్ని మనం అనొచ్చు, ఎందుకంటే అవి ఒక ఎపిక్. nobody can change that. Use before parts of the body. పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ మనం డెఫినెట్గా యూజ్ చేయొచ్చు. ద ఐస్, ద నోస్, ద హెడ్, ద హ్యాండ్, ద లెగ్. యూజ్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్. ద కాకతీయ యూనివర్సిటీస్, ద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీస్. అండ్ బిఫోర్ ఎనీ యూనివర్సిటీ వీ కెన్ యాడ్ ద శాతవాహన యూనివర్సిటీ, ద ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. యూజ్ బిఫోర్ నేషనల్ ఫెస్టివల్స్. See, national festival, for example, if we take Independence Day is definitely మనకు అదే నేషనల్ హాలిడే. ఇట్స్ లైక్ నేషనల్ ఫెస్టివల్. బిఫోర్ దాట్ వీ కెన్ యాడ్ ద ఇండిపెండెన్స్ డే, ద రిపబ్లిక్ డే, అట్లా. యూజ్ బిఫోర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్, షిప్స్, ప్లాన్స్ అండ్ నోట్స్. ట్రైన్స్ ముందు ద భాగ్యనగర్ అనొచ్చు, ద తెలంగాణ అనొచ్చు, షిప్స్ ద టైటానిక్ అనొచ్చు. అండ్ ఏదైనా కింగ్ఫిషర్ ఇట్స్ లైక్ మనం దాని ముందు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. యూజ్ బిఫోర్ నేమ్స్ ఆఫ్ రివర్స్, సీస్, కెనాల్స్, లేక్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్, డిసర్ట్స్, ఫారెస్ట్ అండ్ వాటర్ ఫాల్స్. అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే కనుక ద గంగా, బ్లాక్ సీ, ఇండియన్ ఓషన్, ఇందిరా గాంధీ కెనాల్స్, చిలుకా లేక్, హిమాలయాస్, వీటన్నిటి ముందు మనం దా యూజ్ చేయొచ్చు. డెసర్ట్స్ ముందు కూడా ద సహారా డెసర్ట్, ద నల్లమల ఫారెస్ట్, ద నీలగిరి వాటర్ ఫాల్స్, వీటన్నిటి ముందు కూడా దా యూజ్ చేయొచ్చు. యూజ్ బిఫోర్ పబ్లిక్ బిల్డింగ్. అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ అవి గవర్నమెంట్ అయినప్పటికీ యాక్చువల్లీ దోస్ ఆర్ పబ్లిక్ బిల్డింగ్. సో బిఫోర్ దేమ్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ ద అసెంబ్లీ, ద పార్లమెంట్ అని.
used before the words like school is. See, for example, I went to the school yesterday to meet the principal, or else we can say it is in schools mundu, college mundu we can use. And omission of articles are there. ekkada manam articles use cheyoddu. A gaani, an gaani, da gaani ekkada use cheyoddu. See, articles are not used before proper noun. She has joined in intermediate BPC group. She has joined in MPC group. There is no need to add articles before that, and not used before names of diseases. And abstract noun mundu gaani, pronouns mundu gaani, there is no need to add actually. And before the diseases mundu kuda we can't add. Cancer is a dangerous disease. Ante the cancer is a dangerous disease kaadu, cancer is a dangerous disease. Malaria is harmful fever. Not used before names of games. Either cricket gaani, volleyball gaani, football gaani. Cricket is an interesting name. Ante the cricket, there is no need to mention before the games అవసరం లేదు, before the diseases కూడా అవసరం లేదు. Next, before the colors కూడా అవసరం లేదు. Next, adjective, then it takes articles. Not used before names of like breakfast, lunch, dinner mundu basic ga avasram ledu. For example, I can ask that, had your lunch? Yes. If it is yes, yes. If it is no, no. అంతేగాని ఏదైనా ఒక ఫేమస్ పర్సనాలిటీని మనం యాడ్ చేస్తే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ ఇన్వైటెడ్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ టు ద లంచ్. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ జనరల్గా మన ఇంటికి రారు, లంచ్ చేయరు, ఏం లేదు. ఆయన మన ఇంటికి వస్తున్నాడు, ఎందుకు? లంచ్ చేయడానికి వస్తున్నాడు. మనం జనరల్గా ఎవ్రీడే వి డస్ దట్, బట్ వి డూ ఎవ్రీడే వి డూ దట్, బట్ కలెక్టర్ ఎప్పుడో మన ఇంటికి రాడు, వచ్చిండు ప్రాపర్ రీజన్ ఎందుకంటే లంచ్ చేయడానికి వచ్చిండు అన్నట్టు మనం చెప్పచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్, నాట్ యూజ్ బిఫోర్ లాంగ్వేజెస్. లాంగ్వేజెస్ ముందు కూడా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వీటి ముందు యూజ్ చేయొద్దు మనం. గేమ్స్ ముందు వాడని అవసరం లేదు, కలర్స్ ముందు వాడని అవసరం లేదు, డిసీజెస్ ముందు వాడని అవసరం లేదు, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ముందు వాడని అవసరం లేదు. తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అటువంటి వాటి గురించి, మీల్స్ గురించి వాడని అవసరం లేదు. ఆ తర్వాత స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా ఉంటే వీ కెన్ యూజ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. లాంగ్వేజెస్ ముందు అవసరం లేదు. అండ్ బిఫోర్ ద వర్డ్స్ లైక్ స్కూల్, కాలేజ్, టెంపుల్, చర్చ్, మాస్క్, హాస్పిటల్, ప్రిజన్ అండ్ మార్కెట్ వెన్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రైమరీ పర్పస్. See, I go to the school every day. I go to school every day అనేది we can use. Yesterday I went to the school to meet someone. See, ఆమెకు అక్కడ జనరల్గా she never go, బట్ ఒకసారి వెళ్ళింది ఫర్ పర్టికులర్ రీజన్, అట్లా వాడచ్చు. ప్రైమరీ పర్పస్ కన్నా అయితే మనం ఇప్పుడు వాడని అవసరం లేదు. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ అబౌట్ ద ఆర్టికల్స్. నెక్స్ట్, ఎందుకు మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయాలి? వాట్ ఇస్ ద యూస్? సి, యూజెస్ ఆఫ్ లైక్ ఇండెఫినెట్ చూసుకుంటే కనుక, ఏ అండ్ యాన్ చూసుకుంటే కనుక, ఇది మన ప్రొఫెషన్స్ గురించి మనకు తెలియజేస్తుంది. హీస్ ఎ డాక్టర్, షీస్ ఎ లాయర్, షీస్ ఎ టీచర్. సి, మనకు ఒక ప్రొఫెషన్స్ గురించి తెలియజేస్తుంది. అంతేకాకుండా అది కామన్ నౌనా లేదంటే ఇట్స్ లైక్ అన్నోన్ నౌనా, ప్రాపర్ నౌనా, మనకి ఏంటిది అన్నది దాని గురించి తెలియజేస్తుంది. అంతేకాకుండా కామన్ నౌన్ ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వాటికి ఉంటే ఒకటి రిసెంబుల్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డాగ్ ఇస్ ఏ ఫెయిత్ఫుల్ యానిమల్. డాగ్ అన్నది డాగ్ ఒక జాతి మొత్తాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది, ఆ స్పీసీస్ మొత్తాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. ఒక డాగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము అంటే ద ఎంటైర్ డాగ్ స్పీసీస్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ యానిమల్. A cow is a useful animal. ఒకటే కౌ కాదు, all the cows in the world are useful. A rose is a beautiful flower. All the roses are really beautiful. It indicates that వాళ్ళ హోల్ కైండ్ని మనకు రిసెంబుల్ చేస్తుంది. సో వీ కెన్ ఏ అని యూజ్ చేస్తున్నా కానీ హోల్ స్పీసీస్నే మనకు తెలియజేస్తుంది. At that point of time, these articles are very, very useful. Thank you so much.